सबकी माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। माँ सबको दुआ देना। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, माँ तुम अंतर्यामी। परब्रह्मा परमेश्वर, परब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.
கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी
மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களை எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमिदेवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடுக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்குள் ஆசைகளை ஏற்படுத்துபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்குள் இருக்கும் ஆசைகளில் தூய்மையானவைகளை மட்டுமே மேலும் தூய்மையாக்கி எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றி இருக்கிறீர்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிகழ்காலத்தில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் ஞானம், விவேகம், பகுத்தறியும் திறன் கிடைத்திருக்கிறது. நாங்கள் அதை எங்களின் செயல்களில் நிலைநிறுத்தும் பொழுது அதற்குரிய சக்தியை அளிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், என்றென்றும் எப்பொழுதும் நாங்கள் தங்களின் கவனத்தில் மட்டுமே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் இறந்த காலத்தின் நினைவுகளும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகளும் செயல்களும் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணடையும் பொழுது நாங்கள் இறைவனின் பேர் ஆனந்தத்தை உணர்ந்து ஆனந்த நிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. அதற்கு தகுதியுடையவர்களாகவும் வலிமையுடையவர்களாகவும் தயவு செய்து எங்களை மாற்றி அமைத்திடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரும். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், எங்களுக்குள் ஞானம், விவேகம், கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணம், தூய்மை, மங்களகரம், அன்பு, மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் நிலையாகவும் நிரந்தரமாகவும் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவமானது நிலையாக நின்றிருக்கும் பொழுதுதான் நாங்கள் யார் என்ற உண்மையும் தங்களிடமிருந்து வருகின்ற தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளின் அன்பையும் எங்களால் உணர இயலும். தாயே, தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நாங்கள் அதே நிலையில் நிலையாக நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ சிஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्ता
वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाभरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तास्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारात् पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नारसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणं
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நமது பவசாகர சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம், நடு ஹிருதய சக்கரத்தில் கவனத்தை வைப்போம். தாய், தாங்களே எங்களுக்கு தைரியத்தை அளிக்கும் துர்கா மாதாவாவீர். தாங்களே எங்களின் தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலரும் ஆவீர். தாயே, தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் பாதுகாப்பு உணர்வை தருகிறதம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தங்களின் அன்பை பரிபூரணமாக உணரும் பொழுது இறைவனின் அன்பையும் உணர்கிறோம் அம்மா. தாய், நாங்கள் தங்களின் அன்பை பிரதிபலிப்பவர்களாக வலிமையோடு இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ துர்கா மாதா ஜெகதம்பா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடது ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ சிவன் பார்வதியின் சுரூபமாவீர். தங்களின் குழந்தைகளான நாங்கள் தங்களை பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான்.
ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் அகற்றிவிட்டு எங்களுக்குள் அன்பு, இரக்கம், கருணை, மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ சிவனான தங்களிடத்தில் எங்களின் பிரார்த்தனை. தாயே, எங்களின் கைகளாலோ கால்களாலோ செய்யப்பட்ட அல்லது உடலால் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து தவறான செயல்களையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் காதுகளாலோ அல்லது கண்களாலோ மனதாலோ செய்யப்பட்ட செய்யப்படாத எல்லா தவறுகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே அகிலத்தை ஆளும் அகிலாண்டேஸ்வரி, அனைத்திற்குமான பெரிய கடவுளான தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்கி எங்களின் சரணாகதியை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். மந்திரம் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது இடது ஹிருதய சக்கரத்திலேயே வைத்திருப்போம்.
साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது வலது ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய் தாங்களை ஸ்ரீ சீதாராமர் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அறியாமைகளையும் மாயைகளையும் நீக்குபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்கான பொறுப்புணர்வையும் நல்லொழுக்கத்தையும் தருபவரும் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அசுத்தங்களை அகற்றுபவரும் தாங்களே ஆவீர். நல்ல செயல்களுக்கான மதிப்பு ஏற்படுத்தி தருபவரும் தாங்களே ஆவீர். எல்லையற்ற நற்குணங்களுடன் ஆழமான அறிவை தருபவரும் தாங்களே ஆவீர். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களின் இணைப்பிலேயே இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சீதாராமா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सीतारामा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாய்,
எங்களின் ஹிருதய சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் சகசிரார சக்கரத்தில் வசிக்கும் ஸ்ரீ ஆதிசக்தியான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளை அழிப்பவராகவே எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை நிலைநிறுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்கு சந்தேகமற்ற விழிப்புணர்வை தருபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தங்களிடத்தில் நாங்கள் சரணடைகின்றோம். தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सच्चिदानंदा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை எண்ணங்களற்ற நிலையிலேயே வைத்திருந்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையிலிருந்து நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். The style of Indian knowledge is very different from the Western mind. In the West, you see, if you say something, then they want to have an experimental proof. They'll go to the scientist or to other people who are equipped with knowledge to know what is said in these books is true or not. They would even judge Christ. They would even judge Moses. They'll judge everybody as if they are the most intelligent and the most capable people. And they'll write books after books against them, disclosing as if they are those people who have said something, have said out of their minds or something. It's never accepted, normally. And if it is accepted, they become absolutely fanatics. So, now, according to Indian style of understanding is that first of all, if
a great rishi or a great muni or a great, you can call a saint, has said something, then he has said it. While you have to just listen to that, because you are not equally the same. Whatever he has said is his own experience, his own knowledge, and you have no business to judge him or to say, this is not true, that is not true. You accept it. And once you get your self-realization, it's clearly written down. After self-realization, you have to grow into perfect being, and then you can see for yourself what he has said or they have said is the truth. So the approach is different. In one way, if you start going through science, through this, through that, you cannot reach anywhere. And moreover, your growth is stunted. So what you have to do is to go to this knowledge through believing in what they have said. Whatever Christ has said, you have to believe. Whatever Muhammad has said, you have to believe. Whatever Guru Nanak has said, you have to believe. Whatever Gyanadeva has said, you have to believe. Lao Tse, you have to believe. Like that. Because you are not of that spiritual level. So accept it. Now don't try to analyze it. Everything you try to analyze. And in that analysis you get lost. So once you are a realized soul of that level, and then you grow into your fullness, what we call Sampurna, then only you will know whether whatever they have said is true or not, and then you can find out. It's very easy then to know whatever is said is true or not. For Sahaj Yogis now, it's very easy to find out if something is real or unreal, it is truth or untruth, it is love or hatred. Only through vibrations you can know. But going beyond that, I am saying, beyond that one has to know what are these vibrations and what are they made of. What is the subtle force which is behind those vibrations? We call it is Param Chaitanya, all right, Param Chaitanya, so what happens to you when you get Param Chaitanya is something to be understood, the subtleties. As I said, we are made of 5 elements, all right? So when you get your awakening, when the Kundalini reaches Sahasrara and opens out your fontanelle bone area, you become one with the divine power, then this divine power itself starts flowing through you. A connection is established. Now when it starts flowing through you, this Shakti, this starts flowing through, then what happens? The subtle part we should understand. The subtle part is like this, that these 5 elements we are made of, these vibrations gradually start breaking into the subtler form of which they are made. So the first thing such a person has is the breaks. You see, as it is said that word is God. Said also in the Bible. The word is God. Now what is this word? Word is a silent, you can say, silent commandment. We can call it like that. But from that word comes, according to Indian philosophy, is another thing that we call as Bindu. Or we can say word becomes Nad
is a sound. And then it becomes the bindu, means one small dot, you can see. And then from this dot, you see all these 5 elements start coming one after another. The first element that comes out is light, tej, light. Is the first element that comes out. So the essence of the first element is light. We call it tej, tejas. It's written, of course, in Sanskrit, but we should understand that how the light pervades Sahaj Yoga so much, and you see the light all everywhere. So the first element, which is light, and you can say in English, the light's subtle thing is, we can say, enlightenment, you can say. But enlightenment has another meaning. So we can say it's tej. For example, a person who gets realization has a face which is very radiant. So you can say the radiance. The radiance is the subtlety of the light. So this radiance starts showing on your face. Radiance starts expressing itself. And with that radiance, people get impressed. And they start thinking something special about this personality which has radiance. Now you have seen my photographs also, wherever they are. Many a times you find lots of light around. That is nothing but the light in me is giving radiance, because the light becomes subtler. When the light becomes subtler in me, light is one of the elements. When it becomes subtler, then it gives radiance. And so, this is the subtle growth within you that takes place. Your faces also start shining. They too have radiance, and they too have a kind of a different complexion, I would say. This radiance is to be understood is the subtle of the light, of which we are made, light, in the gross manner. Then after this, from the light, comes the second thing, which we call as Vayu in Sanskrit, meaning the air. So the air that we have, which is gross air, what is the subtle of air is this cool breeze that you get. The cool breeze is the subtle of that air. So the subtle of what you understand as cool breeze is what we call vibrations. The subtle of that is air, which is a part and parcel of our making. So this cool breeze is the second thing that you start getting subtler and subtler. When your growth takes place, all these subtle things start expressing themselves. It's not only that you get vibrations, but you get the cool breeze, and that is the subtle of air that has built you. Then comes the water. We are also made of water. What is the subtle of water is sometimes English language, becomes little short of expression, but they call it, which makes the skin, hard skin, soft. The skin becomes soft. This is another sign of a realized soul, that his
There's some cream they use, isn't it, to soften the face. But is the water in us gives us very visible. This is the minimum of minimum, I would say. But then a person who is a realized soul becomes a very soft person, very delicate. When he talks to somebody, in his voice there is warmth, or I should say there is कहते हैं ना अपने आप पानी, हिंदी में कहते हैं पानी होना. They to have that flow, watery flow and coolness of the water. So that is the another subtle thing that should be expressed in your behavior, on your skin, on your dealings with others, that you should be like the water which is mobile, which is cooling, which is soothing, which is cleansing. So this also becomes a part and parcel of your being once you become a realized soul. With this water, you have also another thing, we call it as Agni, means the fire. So you also have fire, but it's a very silent fire. It doesn't burn anybody, but it burns all the wrong things within. Whatever wrong things you have, it burns, and it burns the wrong things in other people also. For example, a person comes with a great anger towards you. What happens that this anger becomes cooled down with the fire that is there. Moreover, a realized soul cannot get burnt. Fire cannot burn. The burning cannot come to him. It's very important to understand. Also, if you are doing something wrong, it may burn you. But if you are a good Sahaj and I should say a perfect Sahaj, fire will never burn. We have an example of Sita ji that she went into the fire pit, nothing burnt her. So this is what one has to understand, that once you get to the subtleties of the fire, so the fire and the water, both of them become sort of divine. For example, the water which you touch, water you drink, whatever you put your hand in the water becomes vibrated. Means what? The subtlety of the water comes in it. The coolness, curing power also comes in that water. So when it becomes subtler, all these powers start showing, which you can see for yourself. You don't have to experiment. Then the lastly is the Mother Earth. It's most important, is Mother Earth. There's a photograph you might see which was taken in Russia in my dacha, where the Kundalini is in the Mother Earth. They've clear. It's there. And it is the Mother Earth which shows. For example, I've seen flowers. If you keep them in my room, they blossom. They can become very big like that. Never people have seen such big flowers. Sometimes they see. I'm doing nothing, I'm just sitting down, and what happens to the flowers? You see, now there, this principle of the Mother Earth works. The subtle Mother Earth works. It's a mother. And that gives you all the nourishment and makes you grow healthy. And this is how this subtlety works of the Mother Earth. Mother Earth is the one who is a giver of birth to all these flowers and all these trees and all that. But it also plays a big part in us. It's not only the Mother Earth that exists without our connection. And we do not respect the Mother Earth. We have polluted it, we have done all kinds of things, we have removed the trees and we have made a mess out of her, but she's our mother. And so many subtle things of this Mother Earth come into us. One of them is gravity.
a person becomes very attractive, not in the physical sense, but in the spiritual sense. Such a person attracts others. They feel attracted, and they feel that something special is about this person. This is one of the quality of the Mother Earth. If she had not kept us attracted, we would have fallen off with her movement. And also other qualities of the Mother Earth also start manifesting within us, and we become very, I should say, extremely tolerant, patient person. Tolerant and patient. Extremely tolerant and patient. But if you are not tolerant, if you are hot-tempered and all that, that Mother Earth principle has not expressed itself. Look at the Mother Earth, how much she tolerates our nonsense, how many wrong things we do against her, but still she tolerates. Sri Ganesha's quality is to tolerate, to begin with. Up to a point he tolerates. In the same way, we too become extremely tolerant, patient, and forgiving. This is the minimum of minimum that should happen to all the Sahajogis who have vibrations. Because now I've told you all the things that are expressed in your vibrations. It's a thing to be understood that what you have become now is something very great. It's not happened to others. It's not happened to somebody who is not been a Sahajogi. You see the people who go to church or to mosques or to temple, see their faces. Look at them, how they do look like. They haven't got anything from the temple, they haven't got anything from the mosque, they haven't got anything from any one of these places where they go to worship. So that is artificial. That has become something, I should say, without any connection with the reality. Only after realization you are connected with reality and you can get the understanding of all these subtleties working through you. Why I'm telling you this? Because I want you to know and recognize yourself, to understand what you are, what you have got. Once you recognize yourself and understand yourself, you can do a lot. First of all, to say that I am a Sahajogi itself should be very much with self-confidence. And as a self-confident person, should find out what have I done as Sahajogi, what can I do as Sahajogi. Some Sahajogis have done wonders. They have done such a lot of work of Sahajoga, while some Sahajogis are still writing to me that my husband is fighting with me, my son is like this, my mother like this. All the time, you see, letters after letters come to me. You are a Sahajogi. Now you just see to your subtleties. Work it out. They think I am here to solve their problems, their family problems and their jobs and things. I am not here for that. I am here to give you self-realization. And the understanding that whatever you have got, you must accept as a challenge. Take it up as a challenge, and you will be amazed how you will be helped and how you will get the results. Sahaj doesn't mean only that you get spontaneous realization. It also means you get spontaneity. The whole nature gets spontaneity. All those subtle things that I've told you, they all get spontaneous and they work it out. Of course, there are angels and there are ganas who are helping you. But you need not worry about them just now. Main thing is you must realize what you are, what you have got, and how much you have faced it, you have got it, and how it has worked. I have seen every time I just have a little problem of something, immediately it works. It works with such quarters and such people that I never expect. Just comes in. Everything works out. But whatever works out is for your good, is for your growth, for your understanding that you are a Sahajogi. You have entered into the kingdom of God. But this you have to develop. Also introspection can tell you that
Are you working out all those things or not? If you take to introspection, you'll be surprised to say, yes, you have these powers and you can do wonders. So I bless you all. Please develop those subtle things within you. They are already there. You don't have to do anything, only understand and locate. Thank you very much. தாய் தங்களின் இதயத்தினுள்ளும் தங்களின் கவனத்தினுள்ளும் எங்களை எப்பொழுதும் வைத்திருங்கள் அம்மா. எங்களின் கவனம் முழுமையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய் தங்கள் அருளால் நாங்கள் பாதுகாப்பு உணர்வோடு இருப்பதோடு தன்னம்பிக்கையோடும் தைரியத்தோடும் இருப்பதற்கு தாங்களே எங்களுள் இருந்து எங்களை செயல்படுத்துகிறீர்கள் அம்மா. எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாய் நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். எங்களை மற்றவர்களை விட சிறந்தவர்களாகவும் மேம்பட்டவர்களாகவும் மாற்றி அமைத்ததோடு எங்களுக்கு சகஜ யோகத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாய் இன்றைய நாளின் இந்த காலை நேர தியானத்தை எங்களுக்கு தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.